У меня микрофон выключен был. Короче, ребята, еще раз всем привет. Я прошу прощения, я очень сильно невнимательная. Еще раз повторяюсь, я начинаю играть в Hogwarts. Я не знаю, что меня там ждет, но меня привлекла сюда волшебная палочка, которую, возможно, можно куда-то кому-то засунуть, и я хочу это сделать. И изначально у нас есть письмо, которое нас просвещает. И мы начинаем. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства в Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается с 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Так, поехали дальше. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использовать не магии лицам младше 17 лет. 17. Вне школы. Однако в связи с вашим уникальным обстоятельствами Министерство любовь-бездна согласилось позволить профессору Фигу, просто будет профессор Фиг, я его знаю, я его видела, короче, помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважениями, директор, заместитель, тому подобное. Короче, мы продолжаем. И мы продолжаем. Во. Итак, нас просит создать персонажа. Что же мы сделаем? Я хочу... Я бы ее покрасила бы. Вот это потом. Что у нас тут есть? Формы лица. Мы тут надолго. Поехали дальше. Прически так и оставим. Нет, мне вот это больше нравится. Глаза. Нет, это брови. Брови мне ее нравятся. Это баба вообще. Первый голос, второй голос. Тон. Блин, мне это надо наушники, что ли надеть? Поехали. Так, одно ухо у меня не слышит, я на него не направляюсь, а второе ухо меня слышит. Мне там что-то пишут. Ребят, давайте, если кто-то пишет, то пишите в чате, пожалуйста. Потому что я не могу понять, что там происходит. Телефон я брать не буду, а вот, кстати, в игре нету звука. Это мы в настройках потом, ребят, все поправим. Так, второй голос, история, легко. Имя вашего персонажа. Пусть будет вот так. И вот так. Все. Волшебница, волшебник, волшебница. Что, поехали? Я знаю, что в игре нету звука. Ребят, я все поправлю в... Появились. Ну, блин, нету звука в игре, ребят. Пару минут. Жаль, что у тебя с вами мало что. Надеюсь, я вам... можно помедленнее, ребят? Я не успеваю читать. Воу. Ребят, я сейчас секунду. Нельзя выйти в настройки. Сейчас, секунду. Я сейчас все, ребят, поправлю. Давайте мы это пропустим.
Мы пропустили историю, я все понимаю. Просто момент в том, что я провтыкала включить звук в игре. Почему-то он у меня не отображается. Я не знаю почему. Так что мы сейчас будем смотреть в настройках, и что происходит, и зачем, и как. Мне очень сильно сейчас в данный момент неудобно наушники, но это мы все исправим. О, Господи помилуй. Hogwarts. Я единственное, из-за чего я тут сюда, в эту игру зашла, то тут палочку, вот эту вот волшебную, большую, можно кому-то куда-то присунуть. О, Господи, да ты. Что? Только не говорите, что я сейчас... мы сейчас не будем управлять. Я плюс-минус помню эту историю, с чего все начиналось и как все начиналось. Но это было очень давно, поэтому я моменты могу забывать. Эрик, мы тут. Просто он, походу, не знает, что я уже стримлю. Сейчас, секунду, ребят. Отойду. Боже, ты мой. Меня там парень зовет. Просто у меня парень не в курсе, что я стримлю, поэтому я ему отписалась. Вот. Сейчас все будет. Простите, пожалуйста, что нету звука. Грешница, противная, тварь. F. Можно пропустить? Давайте пропустим. Ну, блин, а что я могу сделать? Это мы уже упали с этой кареты. Блин, я хочу в настройки, ребята. Мне срочно нужно в настройки. Вот мой герой. Нажмите исцелиться. Исцелиться, елки-палки. Что там нажать? Во. Давай, исцеляться. Исцеляйся. Привет, привет. Эрик, наверное, это ты. Что? Я знаю, Эрик, что в игре нету звука. Я знаю это все. Мне надо сейчас все поднастроить, но я же не знала, что она изначально так будет. И что ты... Сейчас поменяю, Эрик, пожалуйста, пару минут дай. Ну, тут история идет, ну как я могу? Я знаю, Эрик, я в курсе. Я тебе еще раз повторяю, что я в курсе всего, но дайте мне пару минут. Сейчас я все настрою. Дай выйти в настройки. Не дает мне выйти в настройки, понимаешь? Держись рядом, мы не знаем, кто создал портал и для чего. Хорошо, это я поняла. Дайте, пожалуйста. О, видишь, я смогла выйти. Так, звук сразу. Ну, у меня звук настроен, кстати, Эль. Слышишь? У меня звук есть. У меня именно в игре нет. А где? В ОБС? Где? Ребят, пару минут. А где тут настройки? Что здесь делать? Эль, подскажи. Запиши, пожалуйста, Эль, мне голосовое, что мне делать для того, чтобы у меня появился звук. Запиши в телегу, отправь, пожалуйста. Потому что я не знаю, что мне делать. Ну, реально. Так. Да, настройки. Что мне делать?
У меня вообще звука нет. Запиши голосовое, отправь мне, пожалуйста, в... А что здесь, хорошо, а что здесь выбирать, слышишь? Медиа, что здесь выбирать, я не знаю. Тут полно всего. Типа, устройство воспроизведения, кто? Ну, я не знаю, медиа. Эль, подскажи, пожалуйста. А где? Зайчик, пожалуйста, запиши мне голосовое, отправь, я его прослушаю, потому что я не знаю, как изменить звук. Ну, у меня вот здесь все выставлено. Отключи. Так, вправо. О, господи, дайте выйти. Так, справа звук. Окей, правой кнопкой нажала. Дальше. Так, я знаю. А что здесь сжать, зайчик? Ну, я не знаю, ну ты так объясняешь. Звук, нажми правую кнопку. Нажала. Открыть параметры звука, тыры-пыры, звуки, усиление, неполадок со звуком. Устранение. Так у меня, блин, у меня пару кнопочек, Зая. У тебя здесь кнопок, я тебе сейчас скажу сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Чат или еще что-то. Я тебе сейчас это скину. Блять, Эрик, ты меня не кумарь, потому что я уже злиться. Сейчас, секунду, ребят. Я разобралась, Коть, я все поняла. Извини, просто я не знала, на что жать, какой у тебя. Ой, как звучит. Тихо, подожди. HyperX есть у меня. Чуть-чуть ниже поставим настройки. Но не так, не. Я тоже что-то слышала, потому что правое ухо меня и так не... Я разобралась, есть, Эрик. Спасибо. О. Так, воспользуйтесь тыры-пыры. Ну, пошли. Кто нас тянет? Все, я уже разобралась, все хорошо, спасибо. Спасибо, кстати, очень красиво. Далеко бросил. Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Мы Highlands. сейчас находимся в Шотландии. Короче, Шотландии. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she Подождите and now секунду, я сейчас George попробую died in перевести это pursuit of whatever все it was meant to lead на to. русский звук. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Я сейчас попробую перестроить это все, в настройках перекинуть. Подождите. Так, домашний кинотеатр нет. Настройки геймплея. Кстати, с джойстиком тоже играть можно. Можно будет попробовать. Где основные настройки? Режим. Сейчас я попробую перенастроить на русский, если он здесь есть. А по идее он тут должен быть. Нету. Нету.
нету русского. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Так, как Miriam тут spent подняться? years searching for evidence of a вот long-forgotten form of ancient magic. Давай, поднимайся. Здесь за профессором. Ancient magic? В итоге я ему палочку волшебную присуну, когда он наклонится. Seems to Давай, have been lost to да time. ты можешь быстрее, что такое? Что ты замедлилась? Hogwarts Castle was медленно built by стало идти. and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am Спасибо, certain it was to do with большое. that search. Ah, there's the path down below. This way. Так, надо идти сюда. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. Какой It лед? appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this Я тут path. ни при чем. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Так, основание заклинания, чтобы использовать что... Едить, колотить, ты чуть профессора не убила! О, давай, 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 давай. Ой, мама! Я хотела стенку, но чуть профессора не убила. Так, цель. То есть камеру. Так а можно сначала было камеру показать, а потом говорить, куда стрелять, потому что я не понимала. Ага, вот как оно делается. Все, я поняла. Ага. Все, я разобралась. Это было не так уж сложно для начала. Потому что я думала, я сейчас буду тут тупить. Но это еще только начало. Это что? Наверх. Ты прикалываешься, профессор? Ну, наверх и что? We're close now. It's just ahead. Где мы? Близко. Да, игра очень красивая, реально. Она реально захватывает своей красотой. Я ее уже, не один раз видела просто вживую, и она и так уж было легко. Все, поехали. Поехали дальше. Я с этим согласна, просто вот, ты играешь, ты захватываешься просто, у тебя уши на лоб встают. Графика не передать словами. Why would someone have built this I suspect they valued their privacy. Ага. Учимся стрелять, ребят. Let's have a look around for anything that seems out of place. Я тебя сейчас шибану случайно. Так, мини-карта показана, вы ближайшие пыры. Ага. И что? Professor, it's a mural of some kind. Я не знаю, Perhaps our что. host was a noted seer. Interesting. Секунду. О, Господи. Ой. И что он хочет? Блин, наушники очень сильно неудобные. Ну, максимально. Что мне делать?
А, нам сюда? Аля. Да нет, вроде. Нет, не узнала. Так как исследовать руины, если я к ним подойти не могу? Подождите, надо обойти. Надо сюда и обойти. Мы не пройдем, окей. Где-то должен быть проход. Надо Ваню, блин, что за проход? Придурочная. Так, исследуйте руины. Так и что мне сделать? Как мне их исследовать? Я не знаю, вот я вот уже затупилась. Подождите. Вот я уже туплю. Вот уже я не знаю, что делать. Мне где-то здесь есть... Ага. Professor, this statue... Всё. This may have been his home. И куда дальше? Где-то еще что-то должно быть. Подождите. Но я не могу их исследовать. Мне нужна еще одна... Мне нужна еще одна статуя. Здесь что-то возможно. Это что-то еще здесь есть, ребят. Эрик, что-то видишь? А я вижу. That enchanted Я нашла crystallized всё. stone again. But what could it be blocking? Давайте к нему подойдем. Давайте его исследуем. What's this? Professor Fig! Мы нашли портал. О, самое главное. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Так, что там надо было сделать? Исследовать. Исследуем. What in Merlin's Ой! name? Он закрылся, ребят. Godric's heart. Или Where мы уже are по we? той стороне? I don't believe it. Ага, мы сейчас драться будем. Сейчас надо будет палочку-то приберечь для себя. О, господи. Да зачем его будить? Он храпит, спит спокойно. Ну какого гоблина? О, мама! Что ж ты делаешь? Придурочная! Спи, дядя! Спи! Дядя, спать! Дядя, спи, пожалуйста, господи, помилуй. О, мама! Ты кто? А не, он не такой уж страшный, в принципе. It can't be. Тихо, не может быть. Just a moment. Минуточку. Ooh. Что он там колдует? Тихо, спокойно. Этот гоблин, он ниже меня, все по барабану. To Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12. I presume.
Да, мы сейчас за деньгами будем Precisely. охотиться. Но это наши типа деньги, как бы. The key. Короче, там долгая история. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Я просто Стекло. видела все серии этого. Кстати, можно будет фильм посмотреть. А потом мы приедем, а там не окажется денег. After you. Вот сейчас будет прикольно, кстати, Эрикса 3. Keep your Не hands пропусти этот inside момент, the это будет cards реально очень if you прикольно. don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, Okay. we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank Как они common так at спокойно едут? Gringotts? Им нормально, я помню, They are обкакалась, most наверное. uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're Блин, как она passing now. красиво крутится, господи, как она Vault завораживает number это все, это 12 was капец. commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Сейф номер Vault 12. 12. Momentous Исторический day. день. Ты гоблин. Он злой дядя. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Блин, я отъезжаю. Here we are. When was the last time this vault was Иди. accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Типа этот сейф никогда не открывали до сегодняшнего дня. Никогда. А я поспорила бы. Что его открывали уже. Vault 12. Та-дам! Thank you for your help. Угу. Ну, следуй. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Закрыли нас. Я же говорил, что вряд ли. Professor? That was certainly unexpected. Нас закрыли в этом подвале. Помогите, люди добрые. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Берите палочки, сосредоточьтесь.
играть, начать. А почему? Ага. Все есть. Я освоила заклинание. Так, использовать твою мать. I saw something. Move a bit closer and try again. И шо? A door. Well, that's a start. There's that symbol again. Да вы что? I don't suppose you see a way Я to... пока разберусь в этой игре, мне кажется, мне сил не хватит в нее играть. The one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. А у меня Люмос есть? Люмос фигурас. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating Господи, if things сколько go poorly. головника, чтобы Not попасть out of в Gringotts. Хогвартс. Мама мия. Сейчас на нас вот будут нападать, я уверена. Ну, не... Ну, здесь, по-моему, да. I see something up ahead. What is it? That glow Что же again. там? but on Снова the floor. освещение. Давайте посмотрим, что же там. Но близко не подходи. О, придурочно. О, Господи. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Да, Yes, sir, конечно, в I'm fine. порядке. Куда мы денемся? You seem to have caused the Pizza. floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Эти статуи сейчас будут оживать потихоньку. Мама, уйди оттуда. There must be something to that reflection you're seeing. И шо? Нам надо что-то здесь искать. Try casting Revelio, perhaps. Что ты хочешь? Revelio. I presume this is what you saw вот reflected in the так вот. floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Опять? Ты маус? Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. О, у меня теперь свет It есть. does follow the light. И шо? Ох ты, ёп, параса... А! Так иди ты, хрен. Не, еще не время его убивать. Я что-то испугалась. Люмос. Revelio. Люмос. Я хочу люмос. Да ты как со своим
блин. Вы меня, конечно, простите, пожалуйста. Что? 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 Ох, ты чё? Ты чё? О, Господи, помилуй. Надо идти штаны менять. Пошли, блин. Confringo. Levioso. Expulso. Confringo. Repulso. Levioso. Repulso. Иди в пень. Expulso. Confringo. Lumos. Ёпарасоте. Stay close. Я не отхожу, дядя профессор. Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Идите, брали нас, профессора. Я тут одна? Да мне что-то одно тут страшно. Where am I supposed to go? Куда мне реально идти? What's Ага. happening? Вот они The показывают wisps of magic путь. seem to be leading me somewhere. Туда? Да, сюда идти надо. Вот она. Oh, вот that's вот. where they're leading me. That glow again. Опять я одна буду. Вы шо? Potato! Не. Блять, какую я там кнопку нажимала? Исследовать. Я хочу его исследовать полностью, блять. Может, надо какого-то... Ой, я не то нажимаю. I suppose I'm on my own this time. Ёб твою мать. Трое на одного. Вот всё. Potato! Нет, это не то, это защита, я поняла. А как тебя исследовать? Ты воин. Там что-то светится. Что-то светилось. У меня что, I need глюки to вы align хотите? these statues with their reflections. Так, активировать статуи у нас. А как ее активировать? Lumos. Вот, так ее активировать надо. Мама. От нее отходить не надо. I need to get them all to stand at once. Чё не активируется? Алло, блядь. Where do I need to be to get all of them to stand at once? Где же все же встать, чтобы активировать их одновременно? Вот, может, здесь надо встать? А, вот здесь надо встать. Вот, вот,, тихо. Вот. It seems I have no choice.
I'm going to have to fight. Колотить, блядь, иди нахуй! А? Победили! Иди твою налево! Опа-на! Мама, идите в баню, вас много! Алло, блин, алло же, как? Промазал неудачник. Пошел вон, блин, придурок. Ой, помогите. Фу, блин. Фу. Так, головастики туда побежали. Давайте за ними. Стол. Люморас дайте мне. Люмас или люморас, блин, как оно там называется у вас? Ага, мне сюда получается. Но я не хочу больше драться. Ну подожди, я только зашла в игру. Ну что ж вы на меня напали все? О, арка. Арка в другое будущее. Боже, помогите, пожалуйста. А может, я иду в дамскую комнату, пожалуйста, вот на пару минут. А то я что-то... Штаны надо менять, ребят, я вам отвечаю. Ух. Ну что, итого мы продолжаем. Эту прекрасную. Фух. Я только вышла с портала, и мне кажется, на меня сейчас кто-то навалится, да? Ну что? После нападения статуи и осколки начали кружиться вокруг. В этом Хогвартсе мы профессором Бигом определились друг от друга. Отделились. Тыры-пыры. Короче. Мне надо что-то искать. И мне надо эта штука. Я так думаю. Сразу же.
Да, тихо. There you are. How did you... Ёлки-палки. What is this place? I don't know. But I found this. Остался придурок. Of that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Приплыл. I wonder... Сейчас будут прошлое или будущее смотреть, так и не поняла. Прошлое, по-моему. Сейчас будут все видеть. Follow my lead. Это будет маленькая история. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. Собаки. We've done all that we can. Собаки. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see? Видели магию? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed. Была так уверена, но не сумела. Miriam, and perhaps George, died in pursuit Так, of я knowledge that has наушник been один засунул, dormant меня for одно ухо не centuries. слышит, так что, сори. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't Ой, know. идут придурки, But, блин. sir, you shouldn't be in here. Так сюда нельзя. I was right. Ты их увидел? Вот сучка, My предатель. reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. Кого волнует, что у них был I only meant под that номером the 12 ключ от instructions to сейфа? Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. О, нам попал. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you Не говорите, что надо драться с ними. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Придурки вы. Что ж вы поперли? Понятно все. Ладно. О, все. Они его не знают? А ну давай их мечом фигани. Вот так вот. Фиг кашляет. Название Фига — это очень интересное имя. No way out.
Все, они ушли? О, Господи, помилуй. Фух. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Ну, конечно, не действовало, потому что это гоблины, блин. Are Мне очень нравится пока что. Пока что очень заходит. Игра чудесная. It seems those who set up the pensive, the locket, and the Если я path с to нее не both вышла и не сказала, wanted someone пока, with your ребят, я в это ability играть не буду. to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Нет, не лагает вообще. Я не вижу лагов. А на стриме лаги есть? Поезд. А, вот. Блин, какая приятная музыка. Наследие. С мурашки похоже. Я не думала, что... Ну, я думала, что я буду смотреть фильм, но я не думала, что я в нее буду играть. Блин, мне теперь захотелось все серии пересмотреть. Эрик, ты как? Что думаешь насчет этого? Но пересмотреть можно, реально. Это фильм серии вообще идеальная. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more. Вот ты меня переодел. Во что ты меня одел? Я юбки не люблю. Зачем ты меня переодел в юбку? Это назло, что ли? Дайте мне штаны, пожалуйста. Of course, sir. Thank you. Разумеется, сэр. Ready for the sorting ceremony? Еще застани, блин. Это они уже в Хогвартсе? Да, в Хогвартсе. Причем на урочистом собрании посвящения. Мы успели на него? И сейчас на нас наденут кепку. Привет, Крис, привет, привет. Да, я добралась. Блин, я очень рада, что я в эту игру сейчас играю. Спасибо Диме большое. Вот, но это чудо. Сейчас вообще у меня глаза квадратные. Fig, nice of you to join us. The sorting Fig ceremony вам. is over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly Гоблины, losing кстати, whatever patience I очень не had очень left. поступили. И не понимаю, почему If так. you're lucky, we might Пока still что. be able to get you Ну, я sorted понимаю this прекрасно, evening. что они против всего пошли, и им нужна одна цель. Но эту цель вот Фиг не отдал. О, Господи. Блин, как красиво. Красиво, жесть. Professor Weasley, we've one more to be Интересная игра, пока что вообще ничего сказать не могу. Вот, я жду, когда уже на метле начнем летать. О, так, а честно... Боже, эта кепка сейчас начнет с нами говорить. Итак, что же она скажет? Он, кстати, на меня чуть-чуть похож, эта кепка. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Конечно, есть. Certain expectations. Так. Скорее бы исследовать замок, скорее бы начать учиться, Looking наверное. forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Попробуем. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges Пророчая шапка. outside the Вот я бы в classroom школу as реально well. бы вернулась. I wonder...
I detect something in you. A certain sense of... what is it? И какую? Отвага, любознательность, верность, амбиции. О, господи. Так, отвага, пока что это не про меня. Любознательность подходит, верность и амбиции. Любознательность. Простите, пожалуйста, но любознательность это именно да. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Куда? Крис! Что? Это нормально? Куда меня отправили? Подтвердить. Или вы... Подтверждаем. Все. You belong in Ravenclaw. Уи! Мы куда тогда попали? Супер. Я не понимаю, куда я попала, но я попала. Это главное, что меня выбрали. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their Professor Weasley I shall see to it, sir. B. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Вашу гостиную. Сейчас нам покажут нашу гостиную, короче. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. Спасибо большое, профессор. Сладких снов, приятных. Спасибо. Короче, нам пожелали приятных снов, сказали, что у нас завтра важный день, перед которым нам надо очень сильно выспаться. Окей, без проблем. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, нужно погасить нам что-то. Нам сказали что-то погасить. Ага, не, нам тут сказали что-то погасить. Блин, а тут фиг разберешься, где она находится. Deep breath for the right moment.
One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Я Glad to жду hear it. начала Truly, занятий. there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Так, представьтесь еще кому-то там. That's just brilliant, Amit. Brilliant! You'd think you could... Ah! Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Привет. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Владимир. Как у тебя дела? Так, подождите. Что тут отвечать? I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. До встречи. Куда до встречи? Мы на звезды пойдем смотреть? У меня будет с собой большая, толстая волшебная палочка. Так, это баба. Эту бабу трогать нельзя. Что она делает? I want him to be Да in как a у тебя perfect дела? Я place. так и не услышала. Place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones. I want him to Не thrive играть, here. пожалуйста, не Golden камни бросать. gobstones. My own little expression. I bought this Dittany Мы сейчас seedling будем from home, and I эти so камни, want him to feel серьезно. cozy. Dittany is amazing, isn't it? So Бильярд. much healing power in such a little Ух ты. plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Кодик уже Is сел, что Dittany ты used in понимала, Эрик. Wiggenweld potion? Ну это капец. Is. Looks like someone's been Он вообще studying не up держит on their батарею. potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Ладно, у меня есть Of course. запаска. I heard you were studying with him before term. Достаем He's an больше enigma, оружия, Fig. чем оно было. Teaches about theory, it seems to know a У lot меня тут about чуть-чуть practical жидкости, magic. ну, такое себе. Значит, так. Профессор Фиг загадочный человек, тыры-пыры, мало знает о магии, бла-бла-бла. Professor Давайте Fig так. does know a great deal about Ну это чудесно. different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to Ну, catch up играю, on, I'm давно sure. хотела в Hogwarts поиграть. Вот. Сейчас, секунду. Я хочу свою волшебную палочку запихнуть кому-то, когда кто-то наклонится. И это важная цель моей игры. Хе-хе-хе-хе.
Эрик, передо мной лучше не наклоняться. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, Чё не isn't колдую? it? Какое колдовство? Perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Держусь корней. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Но волшебная палочка у кого-то да окажется. Надо быть очень аккуратным. Так, все, было приятно пообщаться. Удачи тебе, семена свои семени. До свидания. Так, поехали дальше. Куда нам там дальше говорят? Побежали. Нам нужно изучить статую. Нет, не изучить статую. Сюда подойти, что ли? Да нам не сюда. Куда ты прешь? Господи, помилуй. Нам сюда. Нет, нам не сюда. Ёлки-палки. Господи, я еще не начинала, я очень сильно запуталась. А, вот ты где. Good morning. I trust you're ready for Это your уже first day at утро, мы еще Hogwarts? даже не спали. Мысли утро. Well, you are here. Что Make the происходит? most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. В конце придется сдавать сов. Сов, каких сов? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Я нормально себя чувствую, но смотри, у меня наушник один держится здесь, потому что у меня не слышит ухо. Вот он. Вот, смотри. У меня правое ухо вообще не слышит, поэтому я слушаю левым. Но все отлично, все чудесно, ну бывает. О господи, ее там переворачивает всю. Я боюсь, что от книжки от чего-то она может умереть. В принципе, как и я. Но а так все чудесно. Все, ну, болезнь отступила, а вот... Ну, чуть-чуть кашель по ночам душит, но это нормально. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Что ты от меня хочешь? This way. Иди сюда. The guide will give you opportunities to practice your Я magic лечилась, но ухо я не лечила еще, я не понимаю, что с ним. Вот, к врачу я уже задолбалась бегать. Ну, серьезно, тут, ну, спина, врач, все врач. Я уже реально устала от врачей, но походу придется идти к врачу. О, господи, как меня все достали-то. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Заберите тыры-пыры, а вот она тут. Подожди, а как ее собрать? Lumos. Нет, это не то. А что здесь сжать? Где ты? Ну, страница-то страница. Люмос не помогает. А что помогает тогда? Revelio. А етить твою... Левелиус, блин. Ты Евелиус или как?
Хорошо. У меня мышки нету. Соберите все ТРПРы. Короче, нам надо... Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside and outside. Смотри, я заболела, у меня началась температура, кашель, насморк. Я переболела, и у меня резко вот пошло ухо. Я такая, типа, камон, здрасте, приехали. Я тупо на это ухо ничего не слышу. Ковырять меня не хочу, я могу ему вред принести. А как-то по-другому, ну, перекисью я один раз уже занесла себе какую-то штуку вроде грибка. Я не могу никак на это реагировать. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flu flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Я так понимаю, это карта. А как на ней метку поставить, простите? А мы сейчас изучаем, походу. Ага. Вот как она делается. Процессор пламенем. Мы тут стоим. Ага, это телепорт типа. Ну вот, ковыряться в ухе я не могу, потому что я знаю, что это будет только хуже. То есть это карта. Угу. Ну, как в других играх. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Nothing better than a few pints of butter. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Скажи в уроках заклинания. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Так. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Нет, это просто прическа у нее такая. Так это баба. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends. Ничего себе, она предлагает мне выпить пиво с друзьями. Вот это поворот. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier,
I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Но название... He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. Слово пиво My звучит как suspicion is that пиво. there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Учитель предлагает выпить пиво своему ученику будущему. Так, We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... Я промолчу. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for Не keeping всех the уносит. details to himself for now. Speak Вот of the ты devil. явился. Professor А нет, Fig. это Уизли. Your А ears нет, must это have been Фиг. burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Ну, Professor. Кристиночка сейчас не They've a пьет rare просто, поэтому aptitude for смысл magic, говорить. it seems. Well, I'm just glad we Не, both не arrived запрещают. in one piece. Perfectly good boats and carriages. Ну, потому что она сейчас не пьет, поэтому и промолчу. In the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Кстати, блин, я не Good luck помню. today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Ну вот. Yes, Professor. Поэтому Come и... find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those О, assignments расскажу I вам о mentioned. дополнительных And we'll see if we задачах, can't говорит. get you Блин, to знания Hogwarts такие, Legacy которые for the только surprise. рассказывают о дополнительных задачах, как нас дополнительных задач. Так, поговорить. Хорошо, поговорим It's с good to ним. see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Почему здесь Professor нету Weasley talking переводчика? about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. Weasley, We don't ведьма. know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. На русский And можно she may как-то feel перевести obliged это to share все? details with the headmaster that would be better left between us. Подскажешь, будет чудесно. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide Я you. бы на русский перевела, чтобы все было понятно, потому что я сама And so многого that не I may понимаю. avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Смотри, хорошо, окей, у тебя есть Discord. Так, смотри, я захожу, ой, подожди, на карту. Сейчас, секунду, я выполню его задание, то, что он хочет. Так, новое задание. Да, то есть субтитры на русском, а сама игра типа на английском. Я бы хотела переключить на русский, чтобы и хотя бы, если можно, пусть субтитров не будет, но язык героев будет на русском озвучиваться. Просто я читать, но я не успеваю, у меня и так голова болит, тут еще читать. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. Секунду, He's an давай я сейчас exceptional переключу, craftsman подожди and a good пару friend. минут буквально, I пусть shall он reach out поговорит. when I have more information about our mysterious locket.
А где именно, в каких настройках это все искать? More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Смотри, я зашла в настройки. Нет, не зашла в настройки. Вот, настройки. А где именно? Настройки, язык, сохранение, инвентарь, испытания, карта задания, настройки. Настройки. У меня здесь настройки загрузки и выход. Настройки дисплея. Настройка графики. Настройки звука. Звук в режиме моно. Субтитры. Отключить все звуки. Тыры-пыры, нет, не то. Настройка геймплея. Это геймпад. Нету в настройках такого. Тут еще стрелочка. Ну стрелочка нет. Смотри. Коллекция, кстати, коллекция есть. Посмотреть. Понятно, коллекция. Это хорошо. Задания есть. О, господи, коллекция, инвентарь. Вот, настройки и общее идет только на... Ну вот, я все про это говорю, что здесь русского, скорее всего, просто нет. Так, задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Ну что, побежали? Нам куда-то показывают сюда. Туда иду. А, нет, туда я иду. И там подниматься. Ты куда нас ведешь? Секунду, ребят. Ты чё так стонешь? Мы к этой бабе идем, походу, начать. А что мы начинаем? Господи. Нет, только нет. Блин, ну. Пожалуйста. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in Eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! О, господи, вот так его. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Блин, думала, будет весело, но походу весело никому сейчас не будет. Ни мне, никому. Да! Почему бы и нет? Так, точку с помощью направления ее курсора символа, чтобы выучить заклинание, чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Ой, ёб твою мать. Ну и что?
Левиоса, блядь! Now, let's try something a little larger. Я знаю, как ее повысить, но идти меня на манекене. Идти твою налево. Так надо, чтобы человек наклонился, чтобы я магию использовала. Так я не могу, потому что он не наклоняется. И что мне делать? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Now, the basic cast. Well done. Levioso. И шо? Всё? Very good. But the best way to practice is by duel. Я думала, сложнее We'll будет. start with you two. Duelists, take your marks. Я думала, реально так рисунок. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may Эй, begin. сейчас надо будет чит использовать. Я забыла, на какой он у меня стоит. Эй, подожди. Lumos. This should be easy. Protego. Complicates things. Good form. Идти я его развалила. Lucky. Nothing lucky about it. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy life. Иди ты в пень. Only all of my students are this adept. Your opponent assigns to attack or defend yourself. Все, ты сдох уже. А? Ой, блин, как вовремя. When your opponent's guard is down. Levioso. О, тут ее, твою дивизию. Bad for a beginner. Походу мне You магия give as good as you заходит. get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but Нет, battling dark я wizards смогу все or, as поднять, ever more все likely, наклонить goblins, и is a засунуть. different kettle of Grindylows Прикинь? entirely. Understood, Ой, секунду, ребята, я сейчас свет включу, а то света вообще нет. Секунду. Одну секунду, ребят. Пару секунд дайте мне, пожалуйста. Я сейчас свет включу, а то реально I shall свет. reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. О, свет есть. А что ты там, блин? Короче, Эрик соорудил для собаки прекрасное место, но там спит не собака, там спит сейчас кошка. Я запихнул куда это надо, я все запихиваю только туда, куда мне надо. Я знаю, куда прятать хорошо деньги. Так, ой, куда ты... О, придурочная. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Так, все? А с ней поговорить. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Короче. Давай с тобой поговорим. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was Ему certainly good practice. понравилось. Practice. It felt Вы more like I видите, was как я dueling an expert. сработала? Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel.
Далеко не первая, это моя первая дуэль. In fact, it was. Ну, Perhaps это I have a реально knack for первая it. дуэль. Зачем? Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Угу. У вас есть один закрытый, незапрещенный групп. Ты отлично туда спишешься. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Увидимся. Так. Тут где-то есть сундук. Это не сундук? If you know the right spells, Это не it's dark сундук. wizards that'll fear you, not the other way Где-то around. здесь должен быть какая-то фигня. Вот где-то здесь буквально. Это... Ты чё? Ты чё глазишь на меня? Не смотри на меня! Придурок. Я не знаю, он меня точно не разрешит, потому что я весь Хогвартс разнесу. Секунду, ребят, тут надо найти какой-то сундук. Надо что-то найти. Я показывает наверх, да, но... Ладно, погнали. Подождите. Тут нету никакого сундука. Так, мне наверх. Эй. А лестница на... Лестница наверх нет? Мне, значит, вниз. Лестница наверх тут. Я его заколдую, он мне и слова не скажет, знаешь, я тебе так скажу. What do you want? Боже, как далеко тут идти. А можно лестницу как-то заколдовать так, чтобы они меня сами отнесли? О, F. Эй! Вот сучка, ты смотри, ты слышишь все? Хер тебе говорит. Ты пока мой свой хер будешь давать, я тебя и заколдую. Ты будешь лежать и ничего не делать. А я... Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Я тебя колдовать буду во Welcome to время... year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin... Я умею на швабре летать, ребят. Вы мне будете рассказывать, что вы ни хрена не Color делаете. change and growth charms. Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. Hmm. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Да, уже пол-восьмого, что скоро буду с собакой идти гулять. Где-то в 8 пойду.
Well, it seems that we are in dire need of review. Очень интересная игра, то есть не очень хочется ее оставлять, но придется. Собаке плохо чуть-чуть. Ее кто-то накормил вчера косточками, она теперь мне выдает страшные вещи. Эрик уже убежал. Эрик сразу понял, если умеем летать на швабре, то ему лучше отсюда уйти и быстро, и немедленно. Что они от меня хотят? Ну да, собачка чуть-чуть тут. That is not bad. Неплохо, конечно, неплохо. Ну, собака жить, просто у нее чуть желудок подпортился, сейчас часто гуляю с ней. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Тебя. Пит пока что. Ух ты, мы куда-то попадаем. Нас куда-то грузят. Интересно, интересно. Ух ты. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit Спасибо, что был со мной. Счастливо тебе, хорошего настроения и до скорых встреч вечером. Как красиво он колдует. Ой, мячики не хочу. Сейчас начнется с бросания мячей. А вот мячик я точно кому-то засуну. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more. Один наушник издает звуки, а другой нет. Talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Короче, я понял, но у меня, типа, я просто услышала, типа, ну, может, что там непонятно. Короче. Не, мне не засунут, не переживайте. Так, надо чары. 4. Ой, блин, перетянула твою медь. Я поняла. А как его не дотянуть? Ага. Все, я поняла, ребят. Excellent control there. А можно еще раз? But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student О, a bit против of a нашего challenge? новичка, да, давай. Come on up. Это была пробная версия, ребят. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are красное его, давай, колдуй, придурок. Yes, sir. Давай, ты, блядь, колдуй. Я тебе этот шар знаешь, куда засуну? There we go. Етить! Сука, есть! Я сбила ее! Вот так вот! Надо работать! Дайте другой шар! Вот зараза, блин, ну как она это сделала? Я не могу это сделать, я не умею! Ну блин, я не смогу так! I know everyone is watching, but try not to be nervous. Блин! Quite well. Зараза! Я-то так не умею! Ну ты скотина!
Мне сейчас надо выбить 50. Как я его выбью? Как я его выбью? Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Есть. That's it. Я хочу переиграть. Let us make this a bit more interesting, shall we? Разнообразие, ну... Твою I think we are дивизию. well past interesting at this point. Давай, начинай, придурка. Enough chatter. Focus now. You will need it. This Ой, round блин. settles it all. Be sharp. Придурок. О, тормози ее, вот так вот. Как мне вытащить этот шар? Так, сейчас, подождите, дайте я Do not пристроюсь. think I will start going easy on you now. Бля! Not to Ну, worry. можно переиграть. Сражение. Подождите, я тут могу вот так сделать. Вот так могу сделать. Не хочу надевать ей голову. Вот так хочу, блин. О, бля. Заряд. Заряд надо. Не хочу. А как переиграть? Нельзя переиграть, ребят? Let us see this. There we go. Here. Сука! Keep trying. Watch this. Пиздец. Don't lose your Птичка composure. Very good, both of you. Well done. Как переиграть? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Мне надо будет еще с ней подойти. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon.
It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. You can use a word, if you would. If you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Что мне делать? Нужно карту, наверное. Далеко я убежала. Котика погладить. Сегодня какая зайка. Мой малыш. Ау. Ты мой сладкий. What about the room, Professor? I was thinking the no, same thing, блин. Beak. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler.
Regardless, you must continue to build upon what you've Я же learned. обещала никому не In that говорить. regard, I've asked Я your не professors скажу. to help hasten your progress with some extra assignments. Я хочу в дамскую комнату. Отпустите меня на пару минут. Пойду. Я тут. Вместе. Так, Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe Дело в том, что в Лакином месте лежит Маша. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration. Вот так сейчас это происходит, я даже это покажу. Сейчас, секунду. Вот, вот, смотри. Маша лежит. Лаки на место. Она не запрыгнет сюда. Вот так вот достаем Маша. Лаки, место, Лаки. Все. Все. Маша, да, Лаки на место, я не знаю, что. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and a highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Чё, Маша реально залезла и Лаки не могла лечь. Так что сори. Я знаю, что Маша не может лечь. Машулик. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Потому что моя жертва будет мужик. And his associates, including his Может, в этот раз я ему right-hand присуну. Theophilus Harlow, if you can.
Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так. Побежали. Как нравится эта музычка. Это реально можно будет посмотреть. Этого. Котик, я не могу мимо него пройти. Ну, посмотрите, какие они милые. Боже, ты мои зайки. Ты мои котики. Сладкие такие. Я бы просто стояла бы... О, что ты крутишь, блин? Ты что ты... You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Я выполню задание, профессор. О. This is the right area. Соберите парящую страницу рядом с той. Ой. Как ее собрать, блядь? Подожди. Revelio. Я ее спугнула? Да не спугни ты ее, придурочно! Всё? 4 надо нажать. Все, я разобралась. Тихо, где она? О! Я что-то вообще парилась, не могла понять, что происходит. Revelio. Короче. Не ахкай меня тут. Я тут. Это мы пока что изучать не будем, потому что мы потом запутаемся. A flying page must be around here somewhere. Что за звуки? Где ты? Что она делать? Brilliant. Всё. I trust the preliminary tasks weren't too... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Господи, начинается. That's it. Very good.
If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ладно. Погнали. Третий уровень мы получили. Погнали по заданию дальше. There's something in there. I just... Давайте еще одно задание выполним, и я буду бежать. Еще рано. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Брали. И будет. Robin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the Секунду. surface. Я сейчас подойду. Дела есть. Паша.
Кошку укладывала. Так. А задание понятно. Дарь. Понятно. Places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I wish the headmaster would retire. Маша, уйди I've оттуда, always thought господи. Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. Да, ребята, нам же сейчас надо будет бежать гулять с собачкой, потому что собачка долго терпеть не будет. Сейчас мы с этим пробежимся, и я уже убегу. Вот мы уже 2 часа играем. Так. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Сходим сюда. An inquiring mind.
Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Открываемся. Merlin's blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. Мы пошли за волшебной палочкой. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Ёлки-палки. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Наколдовала, блин. Вот это колдовство, вот это колдую. This is proving to be trickier than I had anticipated. Мне ни одна палочка даже не подходит. Where are you? Perhaps you? There you are. Фиолетовую хочу. Зараз зеленую дать. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Боимся уже брать. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a
bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match? Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Так. Нам забрать зелье. Подождите, а ну отойди, дед, отойди. В лавках можно обыскивать и находить предметы. Ты должен сделать так, побежали, давай. Ты быстрая, как ветер. Дайте мне. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Еще какую-то местность нам надо обследовать с пером. Там сюда теперь. Беги, дорогая, беги. А в поворот не влезли. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Последнее задание Can't very завершу. well be in the thick of things if I'm in the way inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Сейчас Let me пойдем. guess.
You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Возвращаемся к этому, отдаем ему это все, и я пойду гулять с собачкой, потому что собачка уже не может терпеть. Вот. Да беги ты, господи. Давай сюда. Вот где, все, на тебе, все, давай, меня собака хочет в дамскую комнату. I have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Ну блин, ну давайте без этого. О, господи, помилуй, что ты такое? Draw it away from the building! Away from the village! Отклонись ты, отклонись, отклонись. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Leviosa! Не попадешь, Мазила. That's right, you lumbering louts. He's faltering. A few more hits to do the job. На тебе. Вот так вот. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Сейчас я закончу эту миссию. Officer Singer. And thank you, again. Всё, ребят, сори. Но мне надо идти. Вот, я уже, мне реально надо идти гулять с собачкой. Всем спасибо, кто был со мной. Всем спасибо, что зашел, поставил лайк. Всем всего хорошего и до скорых встреч. Думаю, что мы продолжим обязательно это все. Поботню. Сейчас я даже вот еще отлезть не могу, ну ладно уже.